Ihr werdet gleich im Anschluss das 5-minütige Originalvideo sehen, welches auf dem offiziellen YouTube-Kanal von der Europäischen Kommission am 30. Juni 2021 hochgeladen wurde. In dem Video schwärmt unsere höchste europäische Politikerin, dass sie so gut wie ausschließlich auf einen einzigen Mann namens Peter Piot bezüglich der Entscheidungen in der Corona-Politik gehört hat. Was allerdings unerwähnt bleibt, dass Peter Piot ein langjähriger Mitarbeiter der Bill and Melinda Gates Foundation ist. Ich werde dazu noch ein separates, sehr ausführliches Video hochladen, in dem ich aufzeigen werde, wie die Gates Foundation mit gerade einmal 5 Mitarbeitern immensen Einfluss auf die globale Corona-Politik ausgeübt hat. Da das folgende Video in Englisch ist, habe ich hier die 3 wichtigsten Passagen der Lobeshymne herausgesucht. In der Videobeschreibung findet ihr zusätzlich das offizielle Transkript, welches ihr mittels eines Übersetzungsprogrammes auf Deutsch lesen könnt. Zitat beginnt: Professor Piot ist seit Beginn der Pandemie mein Betreuer. Ich hätte keinen klügeren und hilfreicheren Virologen haben können, der mich durch diese schwierigen Monate begleitet hat. Peter Piot verkörpert das Beste der Wissenschaft. Er ist ein leuchtendes Beispiel für den positiven Beitrag, den ein Wissenschaftler, der Politiker berät, leisten kann. Heute möchte ich dir danken, lieber Peter, für die Qualität deiner Ratschläge und deines Engagements für unseren europäischen und globalen Ansatz bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Die Zusammenarbeit mit dir war wie immer ein Vergnügen. Wann immer ich eine dringende Frage hatte, genügte eine kurze Textnachricht und ich hatte die Antwort sofort. Zusätzlich, wenn es um globale Gesundheitsfragen geht, kennt Peter Piot darüber hinaus alle relevanten Akteure bzw. Interessengruppen, die meisten von ihnen auf persönlicher Basis. Sein Netzwerk von Wissenschaftlern bis zu Politikern, von den Chefs der großen Pharmaunternehmen bis zu den führenden NGO-Aktivisten ist unübertroffen. Das macht seinen Rat für politische Entscheidungsträger besonders wertvoll. Zitat endet. Wenn du neugierig wurdest und wissen willst, wie Bill Gates mit seinen Mitarbeitern Politik und Wissenschaft beeinflusst haben, abonniere gerne meinen Kanal. Und jetzt viel Spaß mit dem Eingeständnis unserer höchsten Politikerin. Dear Professor Piot, ladies and gentlemen, when we are talking about the pandemic, it is usually hard to find good news. But when we look to science, this picture is completely different. If there has been one bright spot in this crisis, it was the unprecedented level of scientific collaboration. Thousands of dedicated scientists have worked day and night to analyze data, to advise policymakers, and to develop and test vaccines as well as medicines. They have saved countless lives, and I thank them all from the bottom of my heart. But there's one scientist, one expert, one colleague, who has been for me the face of this European global and scientific community. And that person is Peter Piot. Professor Piot has been my advisor since the beginning of the pandemic. I could not have had a wiser and more helpful virologist to accompany me through these challenging months. Peter Piot embodies the best of science. He is a shining example of the positive contribution that a scientist advising politicians can make. Today, I want to thank you, dear Peter, for the quality of your advice and for your commitment to our European and global approach in fighting this pandemic. Working with you was always a pleasure. Whenever I had an urgent question, a short text message was enough, and I had the answer straight away. And whether we were discussing the consequences of the Alpha and Delta variants, or the issues of intellectual property rights, or other pressing matters, you remained calm and helped to put even the most serious things into perspective. I quickly realized that we were in very able hands, because there is no virus that could really scare Peter. He's a pioneer in the fight against viruses. Back in 1976, he was among those who detected Ebola, and in the 1980s, he was at the forefront of the fight against AIDS. Peter Piot led the research on HIV, mostly in sub-Saharan Africa.
He worked in Burundi and Tanzania, in Kenya and Zaire, and was the co-leader of the first international AIDS research program. So, in drawing conclusions and recommendations from scientific evidence, Peter Piot brings to benefit this enormous real-world experience. In addition, when it comes to global health issues, Peter Piot knows all the relevant stakeholders, most of them on a personal basis. His network, from scientists to politicians, from the heads of the big pharmaceutical companies to leading NGO activists, is second to none. This is what makes his advice especially valuable for policymakers. Peter was a professor of microbiology and of public health at the Institute of Tropical Medicine in Antwerp, the Free University of Brussels, and the University of Nairobi. And his scientific output is staggering. Until now, Peter has written 17 books and published more than 600 scientific articles. He has worked at the United Nations, the WHO, and at universities across the world until the London School of Hygiene and Tropical Medicine became his professional home. After more than 10 years at the helm of this wonderful institution, he is now stepping down as director. I know that he will be hugely missed there. But I'm very happy that Professor Piot continues to be my special advisor on COVID-19, and he will continue to lead the Commission's panel of national science advisors, because the next pandemic must not find us unprepared. During this crisis, we have seen what Europe can achieve together. Our European response to the pandemic has been united and strong. And dear Peter, this would not have been possible without you. I warmly wish you every success and every happiness for the future. And I look forward to continuing working with you. Thank you so much.